I'm not your enemy. Yet. Yeah. It is the duty of every protector and subject to ensure they are operating at peak. It is the duty of every protector and subject to ensure they are operating at efficiency at all times. Come in, come landed, and be refreshed. Mental refreshment, so important. Are you ready to realign with the paradigm? To shed all manner of imperfect thoughts? All it takes is some light instruction, a restorative cocktail, And a quick dip into the lathe of particularity to abrade your imperfections. I'm Head Refresher Gould, and I guarantee when you exit our doors, you'll be a Productive member of our perfect society again. Soon you'll say, goodbye, imperfect thoughts. Hello, contentment. This is new. A mild euphoric. Light hallucinogenic properties. Not entirely unpleasant, but kid stuff. Overseen by Head Refresher Gould, the top cognitive divisor. Greetings, subject. Or should I say refreshed to be? More refreshing than ever. Goodbye. Disdain our sense of community, or sneer at our contentment. Welcome to the Wellnetarium. You're not on my schedule. A walk-in then. Wonderful. Once you're properly evaluated, we'll have you well on your way to refreshment. And then our heads will be as empty as yours. I've seen this too many times. It's not as fun as it sounds. Oh, you appear to have questions. A telltale sign of needing refreshment. Fashions the mind into a thing of symmetry. Head Refresher Gould says mental refreshment increases tractability, stifles undue agitatement, stymies untoward inclinations, and refashions the mind into a thing of symmetry. I've undergone the procedure myself. Several times, they say, and look at me now, never more content. Behind the mental refreshment process. That's why we are all happy and contented, and others are not. Prudence dictates we repel invasive elements. While there are many mental refreshment facilities to be found throughout Arcadia, Placid Waters Wellnetarium here on Prater is uniquely special. It is personally overseen by Head Refresher Gould,
The top cognitive divisor responsible for making the mental refreshment process more refreshing than ever. None authorized to you. Not until completion. Now there. No need to fear evaluation. It's just a few brief fleeting questions, all perfectly harmless, I assure you. Simply step over to my automechanical colleague to my left, / your right, and it will begin your assessment. It is the duty of every protectorate subject to ensure they are operating at peak efficiency at all times. The paradigm requires it. That's why mental refreshment is so important. The mental refreshment process increases tractability, stifles undue agitation, stymies untoward information, and refreshes the mind. Ah, you've... Only the Protectorate possesses the advanced technology and know-how behind the mental refreshment process. That's why we are all happy and contented, and others are not. Facilities to be found throughout Arcadia. Placid Waters Wellnatarium, here on Prairie, is uniquely special. It is personally overseen by head professor. Settle Enemy down, in everyone. vicinity. Lecture's playing. Prepare to be edified. All subjects prosper under the guidance of our... The console provides, the system abides. Feeling distracted? Daydreaming on the job? Mental refreshment centers are there to help you. Don't risk falling prey to imperfect thoughts. Go now. It is the duty of every protectorate subject to ensure they are operating at peak efficiency at all times. The paradigm requires it. That's why mental refreshment is so important. The mental refreshment process increases tractability, stifles undue agitation, stymies untoward inclinations, and refashions the mind into a thing of symmetry.
Only the Protectorate possesses the advanced technology and know-how behind the mental refreshment process. That's why we are all happy and contented, and others are not. We reject individualism. While there are many mental refreshment facilities to be found throughout Arcadia, Placid Water here on Prater is uniquely special. It is personally overseen by head Only the Protectorate possesses the advanced technology and know-how behind the mental refreshment process. That's why we are all... all happy and contented, and others are not. Here on Prater is uniquely special. It is personally overseen by head refresher Gould. The top competent advisor responsible for making the Could have sworn no one was due for hours. Wherever is your chart? Wait, you're not a patient. You're not even a Protectorate subject, are you? I see it now. You possess the telltale look of wonder and introspection. He's the first person we've met here who doesn't seem a touch refreshed. Must be the lead scientist. Careful. Well, out with it. Who are you?
Such a brazen display of derision of Protectorate ways. How unexpected. How provocative. This presents a rare opportunity to hone my argumentative skills against the inferior minds and bankrupt philosophies of our rivals. To what end are you here? Tell me truly, speak plainly. No need for dissemblage, especially not in such a comically clumsy manner. I presume you're here on an errand for an opposing sect, yes? I have a proposal for you. I'll provide you what you wish if you debate me on the merits and failings of each group's ideology in a reasonably competent manner. Oh, do play along. I'm so rarely able to engage in any sort of intellectual discourse here. Suppose you could say that's my fault. Yet in any case, indulge me. There's a good sport. Do try to keep up. So, what of the Order? Our former allies? Those cursed overthinkers, doomed to lives free of luxury, toiling away in ceaseless cogitation. What say you of them? That's very kind of you, dear. They're obsessed with tomorrow. Why even worry about the future anyway? The paradigm maps out our path, so we don't need to be concerned about what comes next. What say you about Auntie's choice, then? Tell me, is there any value in the vapid emptiness of those corporate consumerists? I do appreciate your candor. That even an amoral outsider like yourself find them worthless is telling. In the Protectorate, we have the best of everything. Food, technology, a sense of belonging, freedom from doubt, worry, hard work. No, the others simply cannot compare. People are unproductively prone to unhappiness. We remove this self-sabotaging flaw so they can fully appreciate the ample bounty we provide, free of doubt and worry. No, I haven't. And that seems a rather facile argument to make about a society that utilizes automechs to handle daily chores and labor. A low-hanging fruit, as it were. Well, admit I assumed this conversation would be more engaging. Did you have any final points you'd like to make? As a, last chance to distinguish yourself? Her opinion to me would be largely irrelevant. While I appreciate all she did, of course, there are those who are visionaries, and those of us who enact vision, who make it real. All right, fair enough. In that little battle of wits, one of us proved severely outmatched, and I'm not sure you're completely aware of which of us I'm referring to. I am deeply disappointed by your lack of intellectual prowess, though ultimately I'm not wholly surprised. Suppose that leaves one last thing. Guards, we have an intruder.
Improving position. Invasive elements! Parasite identified. System applied. Check your scopes for combatant and ready. Always watchful. One weapon ready, Commander. An explosive! Vitals are in the red, Commander. I'm alive. It is personally overseen by Head Refresher Gould. Imperfection is impossible when the mind is a thing of synthesis. Questions are an addiction. It's not just a good idea, it's the law. All subjects, huh? Subversive! Efficiency at all times. The paradigm requires it. That's why mental refreshment is so important. Remember, all subjects prosper under the guidance of our beneficent ruler, the Consul. Don't hurt him, please. The Sovereign isn't at his best right now. Possesses the advanced technology and know-how behind the mental refreshment process. That's why we are all happy and contented, and others are not. You're not here to harm him, are you? If so, I must warn you, I will defend the Sovereign to the fullest extent of my meager abilities. Prudence dictates we Yes, it is. Our beneficent, infallible ruler, the Sovereign Henry Aloysius Varick, son of the first Sovereign, Reuben Varick. You'll have to forgive him right now. As I said, he is not his best today. While there are many mental refreshment facilities to be found throughout Arcadia, Placid Waters Wellnatarium here on Prater. Why, I'm his attendant, of course. I have seen to the Sovereign's personal needs since he was a mere, but of course vibrant and robust, infant. responsible for making the mental refreshment process more refreshing than We've been here since it was determined that the Sovereign, long distraught over the loss of his family, was in need of mental refreshment. Since then, he has been receiving dedicated treatment from Head Refresher Gould himself. On the job, mental refreshment centers are there to help you. Don't risk falling prey to imperfect thoughts. Preposterous! The Consul and all the vigilant are above reproach. No subject of the Protectorate would ever harm, or knowingly allow harm to befall our beneficent ruler, the Sovereign, or consider such a thing. To even think such a thought is unthinkable. This stately form before you is the direct descendant of the matriarch herself. All we have, all any of us have, stems directly from the works of his family line. I will stay true to him and the Protectorate to the end. We all will. provides, the system abides.
The Sovereign is receiving the finest possible care as he has every day of his life. Treatment outside the Protectorate is barbaric by comparison. Our system is perfect. Just leave us be. Go. Please, just leave us. Just leave. Prudence dictates we cherish all we have and defend it. While there are many mental refreshment facilities to be found throughout Arcadia, Malko's Waters Balnearium is uniquely special. Commander! That was unexpected, but inspiring. Responsible for making the mental refreshment process more refreshing than ever. Sharp enough. Hostiles nearby. Better take a gander. Compliance lets the paradigm run with flawless efficiency. Unthinking is essential. Unthink today. Unthink tomorrow. Unthink forever. While there are many mental refreshment facilities to be found throughout Arcadia, Placid Waters Balnearium here on Praetor is uniquely special. It is personally overseen by Head Refresher Gould, the top cognitive deviser responsible for making the mental refreshment process more refreshing than ever. You are the Conversation is not possible at this time. To the most exalted vigilant, we must all fulfill our duty to the Protectorate. We're all in this together. It is the duty of every Protectorate subject to ensure they are operating at peak efficiency at all times. The paradigm requires it. That's why mental refreshment is so important. Greeting,
unscheduled walk-in. Subject to ensure they are operating at peak efficiency at all times. The paradigm requires it. That's why mental refreshment is so important. Remember, all subjects prosper under the guidance of our beneficent ruler, the Consul. Only the Protectorate possesses the advanced technology and know-how behind the mental refreshment process. That's why we are all happy and contented, and others are not. Aw, a new face. Well, I'd welcome you to the Wellnetarium, but the designated subject reader ought to have attended to that by now. Prudence dictates Admitting you question is the first step in your recovery. But worry not. Soon enough, with our help and a little work, you'll never question again. While there are many mental refreshment facilities, You've missed the daily medicament dispensement, if that's what you mean. But you should take that up with the medicament dispensement automech directly. It is personally overseen by Head Refresher Gould, the top cognitive deviser responsible for making the mental refreshment process more I see you found the lecture as edifying as all the others here. Good, good. Collective cognitive compliance is a key part of the prescribed curative regimen. Head Refresher Gould provides us with daily lectures in audio cartridge form to steer group thinking. As they say, to think together is to together thrive. Upstairs in the audiovisual aids office, of course. Though that area is off limits to all subjects not a part of facility staff or security. That's why mental refreshment is so important. How very interesting. Here, take my pass then. It grants access to all mid-privilege priority areas. You must mean the lathe of particularity. One assumes you haven't had a session with Head Refresher Gould yet. You'll soon learn all about it firsthand. You'll feel ever so much better once your phrenometric peak. That went better than expected. Mental refreshment really cleans out your common sense. Like an enema for your gray matter. Prudence dictates we reject individualism in all its many forms. While there are many mental refreshment I'm facilities realigned to with be the found throughout paradigm. Arcadia, Placid Waters Wellnetarium Lovely here day on for a Prater coup, dear. is uniquely special. They all It is are personally overseen by Head Refresher
Gould, the top cognitive divisor responsible for making the mental refreshment process more refreshing than ever. The paradigm ordains, the system sustains. It is the duty of every protectorate subject to ensure they are operating at peak efficiency at all times. The paradigm requires it. That's why mental refreshment is so important. Medicament dispenser has concluded for today. Please proceed to the lecture hall. Medicament dispenser has concluded for today. Imperfection is Please proceed to the lecture Oh, hall. hello. Oh, you're new. Must be. You still retain that look of inquiry and deliberation. I'm Waylon. Contented, and others are not. Prudence dictates we cherish all we have and defend it. I once felt the same way. Others too. One even dug a tunnel. Staff didn't like that. They abraded that subject's phrenometric peak something good. Here on Praetor is uniquely special. It is personally overseen by Head Refresher Gould, the top cognitive divisor. Wait, I just blinked several times, didn't I? What did that signify? I couldn't leave. Not yet. Haven't completed my regimen. My phrenometric peaks are still jutting all over the place, they say. Feeling distracted? Daydreaming on the job? Mental refreshment. May you realign with the paradigm. Don't risk falling prey to imperfect thoughts. Go now. It is the duty of every protectorate subject to ensure they are operating at peak efficiency at all times. The paradigm requires it. That's why mental refreshment is so important. Collective cognitive compliance is a key part of your prescribed curative regime. Think only prescribed thoughts, and no bliss and plenty. Only the Protectorate possesses the advanced technology and know-how behind the mental refreshment process. That's why we are all happy and contented, and others are not. Greetings, new person. You have a look of query about me. May you realign with the paradigm. Questions and no questions to The paradigm run with flawless efficiency. Unthinking is essential. Unthink today. Hello, my name is Abigail, and I am realigned with the paradigm. While there are many mental Head Refresher Gould says his recorded lectures are key to thinking improved thoughts. He tells us what to think and what thoughts are unsanctioned. It's also very helpful. That, a restorative cocktail of pharmaceuticals, and a quick dip into the lathe of particularity device can abrade all imperfections. Only internally, I'm afraid. You should speak to Refreshment Facilitator Tilden in the lecture hall. Cognitive compliance is a key part of our perfect society. When we comply
fly together, we thrive together. Why, it's right outside Head Refresher Gould's office. He'll schedule you an appointment. Just follow the signs to the lecture hall. Pondering begets disharmony. To deliberate is to court ruin. Notions are a gateway to mayhem, bedlam, turmoil, and vexation. Thinking never made anybody happy. I once possessed a failing of character where I would voice simple statements in a way that sounded like a question. Drat! There, did it again. Anyhow, I was reported for it? Only the Protectorate possesses the It is the duty of all Protectorate subjects to regularly converse with our neighbors, so we may determine if their zeal has wavered. I am newly full of zeal, free of imperfect thoughts. My mind is a thing of symmetry. My phrenometric peaks are all abraded. Prudence dictates we repel. I only experience approved emotions. Doubt and worry are notably unsanctioned. A perfect society demands perfect thoughts, after all. While there are many mental refreshment facilities to be Refreshment is inevitable. You can't fight contentment. Here on Prater is uniquely special. It is personally overseen by Head Refresher Gould, the top cognitive deviser responsible for making the mental refreshment process more refreshing than ever. You are the raw material for perfection. From the lowliest subject to the most exalted vigilant, we must all fulfill our duty to the Protectorate. We're all in this together. Protectorate subject to ensure they are operating at peak efficiency at all times. The paradigm requires it. That's why mental refreshment is so important. The console provides, the system abides. Technology and know-how behind the mental refreshment process. That's why we are all happy and contented. Try and keep your guts on the inside, Commander. Стальдового. Чакай, не го спрятнеш. Protectorate subject to ensure they are operating at peak efficiency at all times. The paradigm requires it. That's why mental refreshment is so important. Preserve their progress. Sustain the system.
Protectorate possesses the advanced technology behind the mental refreshment process. Necessary vulnerabilities identified. Either restore my life or avenge my death. Şükürüm rahme. O burzu. Tamam. Ne bileyim. Look sharp. It's a fight. Hostile in proximity. Commander, your essential personnel. Adversary vulnerabilities identified. This is no place to die. That wasn't intentional. Forever vigilant. Unfriendly nearby. Threat detected. Look sharp. It's a fight. Target analyzed. Lay down. Combatants Vitals critical. Don't become a statistic, Commander. Unready. Mitigating. Check your scope for combatant analysis. Vitals are in the red, Commander. I'm alive. Who needs to die? Lost track of them. Let up. Their team plays the worst I've ever played. Our first back is perfect. Our pitch ball is well conveyed. Kapag utfora no. Stiamo che utfora.
known to hold a grudge, you know. Къде ли остана някой жив? Никой. Ами, спорно. Aggressor at hand. Аз ще взе. Да слизам долу. Seems like Invasive elements! Grenade, away! Enemy in. Ало? Здрасти, какво стана? Що? Защото много му е трудно всичко, не ги разбира и се опитва да прехвърля топката само. Така, предимно ги посеках един опит и най-вероятно от утре ще го сменим с експерт, който разбира. Така ли? Емата е, значи, много философ малко работи. Така неща. Ами, добре, щом сте решили. Ние си действаме с тебе по същата тази канална линия, просто да знаеш да не му се котиш изобщо, защото аз чух какво казва, но не съм съгласен да прехвърля всичко като топка, да ги иска с определени варианти, заради това, че той не може да си пусне собствения сервер. Аз само питам го да дава във варианти, няма проблем, ама той си иска, защото не може да го пусне, а не защото нещо друго. Абсолютно. Еми, то ако е така, той сигурно ще продължи да напита как да го пусне. Нали? Моля? Сега ще го слениме, ще го уволнам тук до теб сам. Ой, ужас. Еми, добре. Не е така, значи ние ти си свърши работата за норматив. 2 месеца ги чакахме да вземат някакво решение. Накрая ни пръскаха от министерството, а не да го фанат, че отвори за първи път да чете техническата спецификация и беше на 12 страница. От 112. Какво да чете? Техническата спецификация по проекта. Мини 112 страници. Оле, да. Ама се оказва, че той дори не ги е останал. Вече 8 месеца.
то ще му е главната задача това, така ли? Така, нали? Това да кажа, че той е главният IT експерт, който е връзката в цялото нещо, който трябва да отпада тия неща. А той през цялото време изповядва идеята, че тази заплата това не си заслужава много и аз като чух това нещо, направих една от позиция и сега ще го разкараме, защото като не го трябва заплатата, да си ходи също. Да. Има така, цялото има прек ръководител, има над него министър, има изпълнителен директор, те спускат заповеди, той почва да вика, за заплата вика няма да го прави. Ага. Те нали бяха голям екип, ми казаха. Голям екип, сега ще пита от този екип, кой работи, кой се опитва да крадне, кой знаки информация извън министерството, кой се опитва да прехвърли на друг работата. И днеска им обясних, че виждате още един път някой да се опитва да прехвърля на друг. Не говорим за помощ, не говорим за добри намерения, не говорим някой да каже, за да ти телефони да каже, аз не мога да правя, дайте заедно. Говорим за това, не съм дължен, защото не си дължен, и сега ще го формулираме и в документ, че не си дължен. Ами виж, до някаква степен това, което го искаше момчето, нали, сякаш ще отговаря, защото нали, структура, ама едва ли сървърна структура също имаме. Ама както и да е, ще го направим да... И ще го направим. Аз разбирам, той иска неща, които са окей. Ама той искаше неща от тебе преди да си е почел техническа спецификация, което не е ядосно, защото ние сме направили труд. Говорили с мен на брочен човек. Той дори не беше в онлайн срещата, защото имал някаква временна работа тогава, а накрая се оказа днеска, че за първи път почва да чете сега. Трябваше да бъде, да, защото то на онлайн... О, да, четах и затова бях се и поуплашил малко. Така, ама защото това са много хора вътре, които трябва да се тази работа. Да. Изпълнителната директорка Руси го е прочела 3 пъти. Когато ни прави документите, встъпителните доклади и всичко и комуникацията с Министерството го е чела 8 пъти. И оттам нататък 4-мата експерти, професора и той дори не са го отворили. Ами трябваше на тази среща, дето бях и аз, нямаше IT, аз поне не видях да има IT там. Така, имаше, тия двамата бяха IT там, те не са проблема. Министерството, той прави топката, защото на него се оказа, че са убили обективно. И той е трябвало да поддържа при нас, да ни дава насоки и да ни води, а не ние да водим него. От Министерството, понеже днеска реши да взима чудър джага в края, се оказа, че те не сте се обадили, не сте ги питали, не са ни съдели. Викам, кой трябва да ви се обади? Петър. Викам, така кажи, сега разбрах, що ме върви на чика. Ясно. Ама обидно е. Значи ние сме си свършили работата и сме прочели. Дори да не си бяхме свършили работата, сме прочели. Обидно е дите да четеме, другите да раздават заповеди. Много ясно. Ама обидно е, няма да стане така. Айде, това работа за само си. Значи, аз ви питах след начало, чела ли си го, тя каза дума по дума, и пъти съм го прочела преди да ви кажа на вас. Сега, аз не съм прочела как ще искам да пречи. И заедно това каза, че тогава ще работим, защото рядко попадаме на ръководители, които са прочели всичко. Само, че тогава, че нейните бяха прочетени, дори не са, те не си бяха свалили файла, сега го търсеха в системата на сайта, да го сложат в Министерството и техническото задание. Те дори не са го имали. Не са го приели на сърце. И това много ме ядоса, защото поне така, като вижда, че другите се гърбат, поне можеш да направиш, че си глупав, нали, да си го разпечаташ и да си даваш, а не само да даваш указания, които трябва да направиш. Защото как ти раздаваш указания, при положение, че не знаеш какво се прави, да си го прочел. Това ме ядоса. Ами да, аз накрая като говорихме ми се стори, че ми задава въпрос, нали, като ми казваше там дали да го пуснат през VPN.
И аз му казахме както нали, вие си прецените. То го пише даже и в, нали, точно в описанието. Да. Че трябва да е защитено по всякакви канали и така нататък. Ама то не е моя работа да го правя. Викам, ние за пари работиме. Викам, обаче не може да работиме за Петър, който иска да вземе заплата, ама ние да му свършим на работа. Викам, това не може да ти позволи. Викам, всичко останало може. Ами... И тя ми каза в положение, вика за одитна комисия, така че тия дни ще го разкарат. Ясно. Не, сигурно ще се намерят някой. Си намериме, ще свършат работа, така. Но, въпреки това, може да си казвате към на нас, може да разчиташ, ние сме единствените от този проект, който сте свършили нещо по проект. Така че, може да е едно нещо, да викам, ама е 100% повече от другите, защото те нямат и едно дори. Но, не знам, по-хубаво да не разчитат на нас, защото то нас, кой? Трябва аз да го правя. Там не. Няма, те не могат и правилно не може така. Те имат ангажименти правилно, те трябва да бъдат там. Да. Нали, ама в тези суматоха може да наложи да му дарим някъде рамо, да ще получим как се прави нещо, да въведеме новия човек. Ако е нещо, което го разбираме, ще помогнем да не. Въпросът е да ни докара човек, който иска да работи, а не човек, който ще ми бърка да го работи. Който иска да разбере проблема и да разбере да стигнем до решение. Разбира се, да. Това е важно. Той може би да е по-некадърен от Петър, да речем. Той да може по-малко. Но просто да има желание. За желание чудеса се стават. В края на краища всички такива неща най-доброто нещо, което му опиташ и Google. Да. И от Google ще тръгнеш. Ама трябва да има желание да го питаш. Аз като видях как работи на компютър, как да работи с клавиатура и мишка, какво е ти това? Той не мога да иконка. Излиза от една папка, цъка един път, то не зарежда, после търси ентера да натисне, да натръгне. Това преди. Търси ентера, значи не е неговия компютър, сигурно. Даже не е неговия компютър, не е неговата работа, той е роден да бъде шофьор. Ами, добре. Там иска да те въведа, защото да гледаш. Не протечал, че и с този човек ще го сменим и да намерим този човек. Ама вие днеска бяхте заедно там, правихте някакви работи. Тя беше да стане тази седмица, другата седмица и ще съм там и тази народ и ще го изпутам до края. Викаме така за моето чувство просто и ще ви направим методология, ще ви направим всичко, за да видите как се прави. Не заради нещо друго, ама викам, тия твоите хора, викам, не стават. Изобщо отворихте ли това да ви пратих там тестове? Как ще да съм го отворила? Аз го отворих. Да, но той, защото искаше да го гледат тяхните айтите и да решава ли там какво ще слагат още. Или нищо не следи. Не може да се направи регистрация. Не, да влезе с име първо да го разгледам вътре как изглежда, нали си ми дава за админа, който първо гера да си направи. Да. Сега, покажа, да влезе в администрацията, да видиш как изглежда. И му диктувам. И човек, той като да натиска клавишите на напада отстрани, той натиска грешните клавиши. Оля. Значи, две натискам, не и три едновременно. Аз не искам. Не можеш да ме убедиш, че един IT му е толкова трудно да говори с клавиатура. Ако е чак така, наистина да е странно, защото това трябва да е най-малко. Казвам ти, станах и се заяде, викам, и то нема вход. И викам, скромни нагоре. Вика, има логин. Викам му, да, което е такова.
почва да критикува нещо преди да го е разгледал добре и не е проверил дали това е там, този човек да ти подхода теле, защото не знае нищо. Да. Там го хванах и сега, после като видях, че четеме сега в документация, е викал, добре, ако сменим сега и друг, сега ще чете, и той сега ще чете, той е още без можа да чете, белки другия ще видите. Значи вие изобщо не можахте да влезете в това. Не бе, влезах сега, ти го отворих и ти го видях и с телефона и навсякъде и хер такъв вътре. Да. Но си го показа отново. Аз министерството им направи демо на това нещо и показа. Значи, аз мога да влезна, аз не съм айки, нали? Еми да, но айкито не мога да влезна. Не знам. Учителките там, такива възрастни жени се справят в банка. Даже. И се справят без проблем, нали така? Без проблем? Не знам. Поне си правят такова регистрация. Без проблем, близо. Значи, това е ограничен човек. Сигурен съм, че денонощно е във Фейсбук, а там намерил къде е входа и регистрацията, ама тук, понеже му е на заплата, не можа да го намери. Съжалявам. Нещо, аз разбирам, да бяхме 2001 година и да се обучаваме как се регистрираш, ама не сме 2001 година. Днеска не можеш да си купиш и хляб, ако нямаш имена. Да. Ти не можеш да вземеш картата стъпка. Да. Значи баба ми може да се регистрира да даде му стъпка. Той не може. Ами, не знам, като го слушах, разбирах го какво ми говори и той ме разбираше сякаш. Но може би просто му се струва много работа за малко пари. Не знам. Да, ама тук по сестра долу. И аз така го виждам, че е заради парите. И оттам губим всичко. И като е така, в края на краищата, все пак той работи за 2000 евро заплата там по плати. Не е най-мизерната заплата на света. И като не му трябва тоца, има други хора, дето биха дошли и да си свършат работата. Не е съвсем мизерно, да. Той за 8 месеца една задача и това ето това. После ще чува. 8 месеца с 16 000 евро, нали така? Да. За 16 000 евро да не може да четеш 100 страници, жалка картина. Не са чак толкова малки парите. Да. При положение, че няма и да е сам. Ние им направихме основното. Той тръгва и викам, аз това можех да го направя. Викам, добре, да, се разменим тогава. Ние го търкаме това. Ти го направи, аз ще напиша методологията. Вика, вика и така става. Вика, ти мога да напишеш методологията. Викам, аз мога, ама въпросът е ти, що не можеш. Много ми е доста този човек днес. Ето да седем 3 часа да говорим на пората, ние 3 часа обсъждаме колко пари ще вземе. Ами, наистина мислех, че ще е някакво по-продуктивно цял ден. Накрая се оказа, че трябва да правя неща там с такова се забавя, защото няма как да стане веднага. Аз да се занимавам така, като когато можеш, аз да ти кажа. Не, едното е почти готово, утре ще ви ги пратя. Си вика, когато стане, вика, вие що не можете веднага да го направите, има някаква обективна причина, вика, според мен. Надали ще го оставите просто да си чакаш. Няма го оставим да си чакаш, но имаме нужда да взимаме пари от други места и като ставим едно нещо да чака, нищо не стане. Просто не знаехме, че така го искат. То така или никой не се появи да каже какво всъщност искат от нас. И това ровихме колко време, какво се иска от нас. И влизахме в срещите там да ги питаме, те казаха един модел. А пък не е цял сървър, нали? Който само да го сложат някъде, да тръгне и да работи. Ама не, защото аз искам модел, тя си искаше сървъра. Ние сме развили дейностите от това проект, ние имаме 10% от общата дейност. Дори да не влизам в специфика точно коя дейност, не са само 10%. Значи от тия 111 страници, първите 30 са общи, фърляме ги, значи ние имаме 7 до 8 страници от цялото. Това е ли? Което са 7 до 8 точки. Така,
срещната е народ и казах, че все как от насочки ще ми дадеш. Първите или последните, викам, те са само отпуски. Викам, първо стане. Ами, добре, всъщност... Викам, другите 70 точки, кой ще ги направи? Там вече, не знам, това е големия екип. Хора. Големия екип, казаха големи академици, ама еголата на Роси иска да си свърши работата и реши да защити не служители хранилка, реши да си защити процеса на работа. И затова вкарахме този одит и сега той днес почти установи одита, че тези IT-та за последните година и половина са направили регистрация за момента на един имейл и са ремонтирали един кабел за интернет. Ама ти сега преувеличаваш ли? Не преувеличавам, няма доказателство, няма нито едно нещо в протокол да е сформулирано, което да е извършено от тях. Дори да са свършили нещо, те нямат доказателство за това. Тоест, нали ти в своята община, като ти ще те викат нещо, ти си влизаш в паролата и си остава логин. Може да се види, че си работил. Да, има си логове за всичко. Така, тук липсват. От друга страна, като те пратят да ходиш някъде или нещо, имаш протокол. Дали ще отидеш на обучение, дали на нещо, те и протоколи нямат. И те може да са свършили нещо, ама няма следа след тях. И тук трябва да вярваме на него, че е свършил или на очите си, че нищо не е мръднал за година и половина. И реших да вярвам на това, че нищо не е мръднал. А на него обяснението му беше брутално гнусно. Накрая. Той каза ми за тия пари, вика толкова. И тогава Роси се ядоса и каза ми тогава и без тия пари. Аз не съм малко пари хора. Не са съвсем малко. Не са такива нищожни пари, да кажеш, че работи за 500 лева. И по-стане. Само това си 2000 евро на месец на единия и сега е 400 евро на помощник. На който той му води обучение от година и половина по документи. Де факто се оказа, че още не са започнали обучението, само ходят да ядат пица и говори глупост. И си пуши стаята. Това беше капака на всичкото. Отваряме вратата да влеземе за одита, той запалил пора вътре и си дигнал краката на бюрото. Ма викам, тук се не пуши, ма отвореди помещения вътре, никъде. Ма викам, в тази сграда се пуши. Ма викам, има закон, никъде в държавата вътре не се пуши. Чий хора. И така, ама вие пушите ли във вашата община вътре? По кабинети? Ами, някои се пушат. Много рядко и някои от много старите. От старите, да. И те по принцип са сами в стаята. Нямат на кой да преди. Така, и са на прозореца, са си отворили. Да. Ама тук в Котел е малко. Да, ама аз го съмнявам с малкия Котел. Не влиза никой, въпреки това вие се придържате към някаква норма. Да, не е масово, сигурно. Ама това е титул, цялата сграда и тук тя е 7-етажна сграда в центъра на София, знаеш колко народ минава там. Да, точно това ти казвам, че тук е Котел, нали, не е чак такова. И най-вероятно, ако имате среща до външни лица, тия няма си позволят да пушат вътре. Защото днес имахме министър в старото. И министър беше много ядосан, като разбра, че се пуши стаята. И то, че се пуши пура. Колко пари давате, викате, то не доводи да заплатите, ама пура пуши. Това е странно. Мангъв град. Аз имам теория за нещата, Роси ще я проверих. Според мен този човек е домостник и някой го е назначил сам да снася и да източва информация. Възможно. Почти само белез. Защото намерих едно много странна кисика с флашки пълно с архиви вътре. Само ще правят архиви на флашки, представлява, че има заповед, която е нищо да не излиза без да е минал през системата. Те отскоро вкараха и една система там, какво беше с всеки документ, каква защита и така нататък. Точно така.
флашки. Ние за всеки случай да се хрина нещо. А викам, за всеки случай не се прави така. А то има много тежки правила за тия архиви. Много тежки правила има. Затова твърде много неща фана за 20 минути, след като видях, че документация и неща. Ами ти може да посидяваш в министерството и да набираш някакви такива. Има много, ама не ни е работа, аз не вярвам на тези министерството. Пак казвам, аз вярвам само на Роси, защото Роси видях със собствените очи как един от нейните служители закъса жена му в един ресторант болно, тя след работа отиде, облече престилка и отиде да им помогне и служи кюфтета на вкара. В ресторант, който не е нейн, след работа, въпреки че е изпълнителен директор, за да може тя да си взима парите, защото тя я беше притиснал да не плаща заплата, ако не се върне на работа. Те с малко дете и Роси отиде да прави нещо тя в кюфтета на вкара. 3 дни след работа беше там. Сутрин ми пише в 6 часа, вечер си тръгва понякога в 1-2 през нощта сам и не спира да работи. Само заради това съм там, разбираш? Да. Такъв човек съм виждал в живота си един път преди години. Беше старо куче, което работеше. Имахме ОСВ едно време, главно управление на строителни войски. И той беше последният директор там. Този човек на 70 години отиваше просто, правеше си кафе на всичките служители и си следеше работата за моят подкомет. И от 25 години не бях виждал този кафе. Трикли хора ми, как трудно ще видиш вече. Да, ама ето да, видях един и Роси нещо, понеже бях шаш, като ги уволни на всички, така ще избутаме, Роси ме погледна и ми каза, ако трябва да вика, няма си тръгвам тук 4 дни, сама ще изпиша всичко. Викам, добре, щом ще има още един, ще го избутам. Ами то по принцип двама могат да заместят много. Зависи. Много ще заместиме. Те бият спирачки, не искат да си свършат работата, разиграват ни и губиме време. Да. Ако не бяхме загубили това време, има презентация на 27. Викам, вие сега ли разбрахте, че на 27 трябва да презентират? И Роси седи и гледа и викам, вика при 3 месеца съм ви казвам, ма дай ли готова презентация? Я гледа и викам, аз сега прочетох. И с Роси за 2 часа направихме 40 слайда презентация с картинки, с всичко. И сега на 27 ще отида да си го представи тя. Нека няма да ги пращам тях, аз ще отида и ще го представя. И какво ще се върне? И ще им плата заплатите, вика и после ще отида направя другото представяне. И след няколко дни ще ги сменим всичките. Еми, що не такава работата, да, те явно са е така напърляне. Да. Само, че ние сме добър екип и ще станат чудеса, а те това не го очакваха. Сега ще видиш, че съм прав. Щом имаме ръководител, който иска да си свърши работата, този ръководител сега си поиска експерти от Министерството за помощ, ще ги пратят, ние ще си помогнем и всичко ще стане. Добре, ама нас нали не накасаеше чак толкова много да ще стане или не стане. Нали кажеш просто? За мен е въпрос на чест да го допукаме, да си го направим, защото това е една от най-важните програми на Министерството и нашите имена ще там повече. Но въпросът е да имаме нещо такова. Много врати ще отвори дългосрочно по следващите програми на Европейския съюз, защото това е основата за дигитализацията на Европа. Да. Нали? И мен ме касаеше от друга страна нещо друго. Ние свършихме работата, специално сега трябва да напълним едни глупости вътре и да сложим една анкетна карта. И сме готови. И трябва ли да го бутнем? Няма смисъл. За 3 дни, за да разкараме едни хора. Или да си изкъсам нервите, за още 3 дни ще го избутаме, цялото нещо и на четвъртия ден всички сме доволни, то ще е готов. А тези университети вече нямат място там. Няма да с един куршум колко знаем колко писа. Ами то в такъв момент се разбира, като има работа. Аз съм малко такъв смисъл. Обичам преди всичко резултатите, после повече.
ама пък никога не ги оставам да те справи неща. Да, то и аз малко така, ама... Не, след пари не. Дори пари ще взема, ще видиш. Дори пари ще взема. Добре, аз утре като ги направя тези неща, които казахме, Ето ми си по каналния ред с него, още защото той все още е на длъжност. Аз не съм кръцата пред коя. Само документи, ходи и после сменяме. До тогава това отговорно лице. Не, аз ти казвам за моите неща, които трябва да правя. Чакай, че аз съм ядосан, ще извиня. Като ги направя, ще ти опиша какво представляват и за какво са, защото ги правя, нали, горе-долу универсално, да може навсякъде да се сложат. И така, нали, точно както той днес спомена, да може. Аз имам един въпрос. Има ли вариант, както нещо да се сложи на флашка, защото той така каза, дали не може, както други го били, айде да го сложим на флашка и тази флашка, където и да я можем всичко да тръгва от тази данни винаги. Според мен, ако не се инсталира на сървър и оттам не си черти и системи файлове, да работи така система. По принцип не е невъзможно. Ама става дума за копия, имидж копия, нещо като визуализация. Няма как да имам база данни на флашка. Може колкото е флашката. Но това е несериозно и изобщо не влиза в описанията на проекта. Мисля, че нали несериозно звучи. Това е като ученически проект да направиш програма, с която да си пресметнеш оценки, средната оценка в училище по учат в информатика. Иначе не е невъзможно, защото сега го прави виртуално на моя компютър. Тук го правиш виртуално през виртуална машина. Да. И после ще го запиша, да, като виртуална машина. И този файл вече те се слагат на едни виртуални виртуализатори и все едно имаш компютър. Забележи го това нещо. Това ще ми се подиграват пълтет, докато спират това. Не, то така се прави. Те така очакват да е. На флашка? Не на флашка. Това се слага вече на тяхния сървър. Така да. Да, който е виртуализатор, има си IP, има си всичко. Аз ще го опиша да може да си технически да си малко да го разбере. Не, защото преди предложи да снимаме с флашката, ама мен не става да отира така и да го сложи. Ама къде той за някакви презентации или за какво? Не, да покажем така на министерството, ще да бъде по-лесно, отколкото да го ставим на сървър. Да не ставим флашката, те да се правят. Глупости, но ако имат сървър готов, това става за половин час. Едно по-разпъти си го дълго и едно морато си има. Точно така, нали? Този глупости ми говори само да не се занимава с нищо. Иска да не се занимава. Най-добре е да си, като ще се презентира, да сложи на тяхния сървър, който ще е сигурно финален, където ще си е там вече. Трябва да се сложат всичките неща, защото иначе като местим от сървър на сървър, най-вероятно ще имаме проблеми, не всичко ще работи. Ами да, има си настройчици вътре, де се сменят няколко работи. Ще тръгне, ама става въпрос, че не е сложно да го качат на тяхния крайен сървър вече и да се започва някаква работа. Да, и да си споделим едни данни вътре и да дадем. Така ще направим, в министерството ще ни съдейства. Просто съжалявам, че не го фанах по-рано, че ни подлива водата от човек. Той какво се надява да няма такъв проект? Да, накрая това казва, тъй като добре го върнете. Добре ли, ама защо трябва да го върнеш работа си, пари са си, не виждам да е това толкова тежка работа. Ами виж, аз като го прочетах и аз така си казах, и аз така направо ви казах на всички. Общия проект е 130 хиляди евро. Да. Ако ни дадат всичките 130 евро, ще направим всичките 111 страници. Трябва да вземем още един-двама поне. Да, ма с той.
засече. Казвам, че ако имаш 130 000 евро, със сигурност може да си намериш средства за 3 души. Да. Задължително. Така че те имат пари, имат капацитет, имат хора и тия хора викаш на мен не се занимават. Ами той Наско така ми го беше обяснил, да, че така или иначе вика им плащат заплати и искат да ги ползват там 30 човека и нагоре. Те само от обществени поръчки си изкарат пари. Те нямат никой не им дават пари просто е така. Те трябва да си ги заработят. Както с всичките други проекти си ги заработват. Просто в частта тук имаме IT, а то IT-то за първи път се налага да работи. Явно. Защото техните архитекти ходят на обследвания на мостове. Печелят обществена поръчка, правят каварна, плана пупа на каварна, ходят всеки ден до там, мерят си, седат си, чертаят си, реализират накрая проекта след 6 месеца и 000 евро и имат заплати. Да. А те тия заплати не им вървят. Те си им вървят. Тия заплати, ама само са извършили дейност, те са търговско предприятие. Тоест Министерството директно не им дава пари, а дава им задачи.